Vamos ver se a gente consegue. Precisa permitir que a Amy fale. Abre o microfone da Amy. Ah, agora foi. Hello. Good evening. Thank you. I want to thank Venerable Namdrol so much for hosting, and all of you for joining this evening. Thank you so much. I'm delighted to be back again and to be here with you. Thank you. Wait, somebody's trying to get into the class. Let me just send her a note. Thank you. So I hope you are all well. We have a course tonight on Introduction to Tantra. Então, o Venerável me disse que agradeceu, gostaria de agradecer a Nandro e a todos que estão presentes aqui no ensinamento. E ela disse que hoje, essa noite, nós vamos ter uma aula de introdução ao Tantra. And I'd like to thank Yuri for the interpretation and the wonderful center for being able to host this, and all the work and all the people involved that are making this possible. Thank you so much. Gostaria de agradecer pela tradução e pelo maravilhoso centro por estar aqui realizando esse evento e por todas as pessoas que fizeram isso possível. Obrigado. So let's begin just slowly, quietly. Let's settle ourselves in the space. Então, Sorry, go ahead. Vamos começar devagar, de forma silenciosa, nos colocando no local, nos assentando. And wherever you're seated right now, E onde você estiver sentado agora, just find a comfortable position for your body. só encontre uma posição confortável para o seu corpo. It's perfectly fine to meditate seated in a chair, É perfeitamente ok meditar sentado na cadeira, or you may be cross-legged on a cushion. ou de pernas cruzadas numa almofada. All of it is good. Tudo isso tá ótimo. If you're seated in a chair, please have your feet straight down. Se você estiver na cadeira, por favor, coloque os pés para baixo. You may want to place a cushion under your feet. Talvez você queira colocar uma almofada debaixo dos pés. That's fine. And slowly, lightly close your eyes. E devagarinho, levemente feche os olhos. Feel the grounding of either you on the cushion where you're seated, Sinta o chão, a firmeza, seja da almofada onde você estiver sentado, or feel the grounding of your feet on the earth. ou sinta a firmeza dos seus pés na terra, no chão. And just feel Mother Earth, in a sense, is holding us. E somente sinta que a Mãe Terra, de certa forma, está nos segurando, nos dando apoio. As if you feel the roots from the earth coming through you like you are a tree, it's supporting you. Como se você sentisse as raízes indo para dentro da terra, como uma árvore, te sustentando. So these are not roots that are holding you down or heavy. This is support. Então, essas não são raízes que estão nos segurando no chão ou que estão pesando, mas elas são um suporte, Lending us a sense of renewal, nos concedendo um senso de renovação, strength. força. As you allow yourself to feel this grounding, À medida que você se permite sentir esse aterramento, begin to deepen your inhalation and exhalation. comece a aprofundar a sua inspiração e expiração.
Can we mute everyone, please? There's some sound in the background. Pedindo para mutar todo mundo, por favor. And as you're deepening your breathing, À medida que você vai aprofundando a sua respiração, notice any places you're holding tension in your body. perceba os lugares onde você tem tensão no corpo. So feel free to scan from the top of your head all the way down through your feet. Então, sinta-se livre para escanear o seu corpo desde o topo da cabeça até os pés. Take a couple of minutes Tome alguns minutos fazendo isso. and notice any places you're holding tension. E perceba qualquer lugar que você esteja com alguma tensão. Maybe your forehead or your jaw, Talvez sua testa ou seu maxilar, neck and shoulders, pescoço ou ombros, your lower back, your hips, a sua lombar, o seu quadril. and use your inhalation E use a sua inalação, sua inspiração, to bring in space to those tense areas, para trazer espaço para essas zonas tensas, increasing the space there. aumentando o espaço nelas. And every time you exhale, E toda vez que você expira, allow that tension to release. permita que essa tensão se dissipe. And check the position of your body to make sure the spine is extended. E cheque a posição do seu corpo para ter certeza que as costas estão elevadas, estão eretas. As if your back is straight, Suas costas estão eretas. that you're not leaning too heavily against the back of your seat. Para ver se você não está se apoiando muito no assento atrás de você. Just check that the body is balanced. Somente averigue se seu corpo está equilibrado. Reflect for a moment on your purpose for being here this evening. Reflita momento sobre a sua intenção para estar aqui essa noite. Tantra can be very exciting in our minds. O Tantra pode ser muito excitante nas nossas mentes. We've often heard the word, Nós muitas vezes ouvimos essa palavra, but we're not really clear what it all means. mas nós não temos certeza sobre o que ela significa. So maybe you are here this evening to get some information, Então talvez você esteja aqui essa noite para conseguir alguma informação. What if you could use that information Se você pudesse usar essa informação to deepen your practice, para aprofundar a sua prática, to deepen your practice so that it can get you to a fully awakened state. para
para aprofundar a sua prática, para que você possa atingir um estado completamente desperto. So it can one day get you to full enlightenment. Então, em um dia, isso pode te levar para a completa iluminação, To become a Buddha. para se tornar um Buda. Buddha means fully awake, fully awakened being. Buda significa completamente desperto, o ser completamente desperto. And when we're fully awake like that, E quando estamos completamente despertos dessa forma, we have no limitations on our consciousness. sem limitações na nossa consciência. And in this tradition, E nessa tradição, we are most motivated, nós nos motivamos mais, most interested in nós somos mais interessados em being a benefit to all living beings. ser ser benefício para todos os seres viventes. When you're a Buddha, you can do that every moment you breathe. Quando você é um Buda, você pode fazer isso a cada momento que você respira. Benefit all living beings. Beneficiar todos os seres viventes. So if that's something that interests you, Então, se isso é algo que te interessa, feel free to include that in your own motivation right now. sinta-se livre para incluir isso na sua motivação agora, And in any event, em qualquer momento, qualquer evento. please set a motivation for our time together. Por favor, estabeleça uma motivação para o nosso tempo juntos. A positive motivation, Uma motivação positiva, one of most benefit, uma que seja de maior benefício, something that comes from the heart. algo que venha do coração. So this is you directing your awareness in a most positive way. Então, isso é você dirigindo a sua consciência de uma forma mais positiva. So using our time in this most beneficial way. Então, usar o nosso tempo da forma mais benéfica possível. So please take a moment and set your motivation. Então, por favor, tome um momento para estabelecer essa motivação. I'd just like you to imagine right now Então, vamos agora imaginar the most perfect world system. o sistema mundial mais perfeito possível. Imagine as if you were living right now in this perfect, idyllic society. Imagine que você está vivendo agora mesmo nessa sociedade perfeita e idílica. All suffering is transformed Todo sofrimento é transformado into something that creates happiness for your mind. em algo que cria felicidade para a nossa mente. Everywhere you look, everyone is happy. Por onde quer que nós olhemos, todos estão felizes. Living like gods and goddesses in like a dance of light. Vivendo como deuses e deusas em uma dança de luz. Just take a moment and imagine as if this is manifesting around you right now. Tomemos um momento agora para imaginar como se isso estivesse se manifestando à nossa volta.
So every sound you hear is perfect sound of something incredibly delightful. Então, todos os sons que nós ouvimos são sons incríveis de algo completamente maravilhoso. All the sound of Dharma, which makes your mind really happy. Todo o som do Dharma que faz a nossa mente muito feliz. The inner resonance of mantra, sacred sayings. A ressonância secreta do mantra, os dizeres sagrados. Everything you see again is this delightful dance of light that makes your mind incredibly happy. Tudo que nós vemos é essa maravilhosa dança de luz que faz a nossa mente incrivelmente feliz. So all your sense faculties are deeply heightened. Então, todos os nossos sentidos faculdades dos sentidos são completamente aumentados. And even your mental faculties are filled with bliss. E até as nossas faculdades mentais são cheias de bênção. And imagine yourself in the center of this glorious paradise. E vamos nos imaginar agora no centro desse glorioso paraíso, Radiant, radiante, extraordinary. extraordinário. So not ordinary, Ou seja, não ordinário, the way we usually walk around. da forma que nós costumamos andar por aí. Extraordinary, Extraordinário. that we say extraordinary. Quando nós dizemos extraordinário, So please take a moment now and bring yourself back to your space where you are. então, por favor, tome um momento para se trazer agora de volta para onde você está, nesse momento agora. When you're ready, slowly open your eyes. Quando estiver pronto, vagarosamente abre os seus olhos. And when you do open your eyes, Quando você abrir os seus olhos, savor the moment. saboreie o momento. So before reaching for your drink, Antes de alcançar a sua bebida, looking around the room, checking your phone, olhar em volta do quarto ou olhar o celular. just first observe, Somente observe primeiro how does your body and mind feel? como o seu corpo e mente se sente. So there are some prayers, Venerable Namdrol. Let's see. I think I can share my screen. Então, tem algumas orações que nós vamos fazer. A Venerável está dizendo que ela consegue compartilhar a tela dela. I think we're going to share the screen here. I think we already have the prayers. I'm not sure. Oh, you have them right there. Wonderful. Okay. Refuge in bodhicitta. Refúgio Bodhicitta. This is to think about the words we are saying. Isso é para, assim, vamos pensar nas palavras que estamos dizendo. This is kind of the heart of the path in these 4 lines. Isso é um pouco do coração do caminho nessas 4 linhas. And this is a setup for Tantra. Isso é uma preparação para o Tantra. We need to understand the essence of this
especially this prayer, to practice Tantra well. Nós precisamos entender a essência disso, principalmente dessa prática, dessa oração muito bem, para entender o Tantra. We take refuge. Nós tomamos o refúgio. Refuge is protection or shelter. Refúgio é proteção, abrigo. And we sometimes take refuge out of fear. E às vezes nós tomamos refúgio com base no medo. So it's something you can reflect on. Who can really protect you from more suffering? Então, dessa forma, é algo que nós podemos refletir. Quem pode, de fato, nos proteger do nosso sofrimento? We have a lot of temporal refuges, meaning, temporary ones. Nós temos muitos refúgios temporários. So after eating the chocolate or having the pizza or going for a swim, Logo, depois de comer o chocolate, ou a pizza, ou ir nadar, after meeting some friends and family that we enjoy, depois de encontrar com amigos ou familiares que nós gostamos, that we engage with when we're having some problems, que nós contactamos quando estamos tendo problemas, we need a break, nós precisamos de uma pausa, we need some support, nós precisamos de apoio, we engage with these people and things, nós contactamos essas pessoas e coisas, and it does give us a fleeting relief from our suffering. isso de fato nos dá um escape temporário do nosso sofrimento. But it's very temporary. Mas é muito temporário, efêmero. And then the mind is still there, E a mente ainda está lá, our mind, a nossa mente ainda está lá, with the same problems com os mesmos problemas, that come surfacing again. que vêm surgindo novamente. So sometimes we take refuge in the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Então, às vezes, nós tomamos refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, Called the three jewels of refuge, chamada de as três joias de refúgio, or the triple gem, ou a tripla joia. because they have qualities, okay, and they have an endurance for us to really eliminate the root of our suffering. Porque eles têm qualidades e eles têm uma persistência para realmente eliminar a raiz do nosso sofrimento, According to this tradition. de acordo com essa tradição. So you have to check in your own life. Então, você tem que checar na sua vida. Are the things I'm seeking pleasure from really a long-term relief from suffering? Será que as coisas que nós estamos procurando na nossa vida, será que elas são realmente um alívio duradouro do sofrimento? And if they're not really working at times, what could give me more ease from suffering? E se às vezes elas não funcionam, o que poderia nos conceder um pouco mais de alívio do sofrimento? So in the beginning, we can be motivated with a fear that things could be worse. Então, no início, nós podemos ficar motivados com medo de que as coisas poderiam ser piores. And also seeking protection from the Buddha, Dharma, and Sangha from more suffering. We don't want to suffer. E também procurando a proteção do Buda, do Dharma e da Sangha para sair desse sofrimento. Nós não queremos ele. And so even in our current state, which we have some pleasure, E até mesmo no nosso estado atual, em que nós temos algum prazer, but even this is not good enough mas até mesmo isso não é bom o suficiente. because suffering will continue to rear its head. Porque o sofrimento vai continuar levantando sua cabeça. So that also motivates us Então, isso também nos motiva to check up on the Buddha, Dharma, Sangha. para conferir o Buda, Dharma e Sangha. Do they have qualities that really work to protect me from more suffering? Conferir se eles têm qualidades que realmente funcionam para nos proteger do sofrimento. But traversing this path of bodhicitta, Mas atravessar esse caminho da bodhicitta, needing to actualize
bodhicitta, to realize bodhicitta. Precisando realizar, completar essa bodhicitta. Bodhicitta is a Sanskrit term, as most of you know. Bodhicitta é termo em sânscrito, como a maioria de nós sabe. Bodhi is enlightenment. Bodhi é iluminação. Citta is mind. Citta é mente. The mind of enlightenment. A mente da iluminação. It's a Sanskrit term. É termo sânscrito. The mind of enlightenment is about cherishing others more than ourselves. A mente da iluminação é sobre valorizar os outros mais do que a nós mesmos. It's about fully waking up and becoming a Buddha, but not just for that purpose, for the purpose of benefiting and helping all living beings. É sobre despertar e se tornar Buda, mas não só isso. É sobre também despertar para poder beneficiar a todos os seres viventes. So through this practice of generosity and other perfections, então, através dessa prática da generosidade, de outras perfeições, our practices we perfect as we develop bodhicitta. A prática se aperfeiçoa à medida que nós desenvolvemos a bodhicitta. So it's along that path that we can become a Buddha. Então, é ao longo desse caminho que nós podemos nos tornar Budas. And then again, we're fully empowered to benefit all living beings. E aí nós nos tornaremos completamente empoderados para beneficiar todos esses seres. So that essence of that four-line prayer contains really the whole path of the Lam Rim. Então, a essência dessa oração de 4 linhas contém todo o caminho do Lam Rim. The Lam Rim is our overall philosophy in this tradition. O Lam Rim é a nossa filosofia geral da tradição, da nossa tradição. Many of you have been studying the Lam Rim. Muitos de nós estão estudando o Lam Rim. Lam means path. Lam significa caminho. Rim, stages or steps. Rim é estágios ou passos. So this is the steps on the path to where? The path to enlightenment. Então, esses são os passos em direção ao caminho da iluminação. And the Lam Rim will take you through step by step through various topics. E o Lam Rim nos leva passo a passo através de vários tópicos. Walking you through on a Sutrayana level. Nos levando através de caminho no nível Sutrayana. Through topics of why it's advantageous to be a human. Por tópicos como por que é vantajoso ser ser humano. This situation of being a human is quickly passing away. Essa situação de humanidade, de ser humano, está rapidamente passando. So we explore death and impermanence. Então nós exploramos a morte e a impermanência. When we do die, things could be much worse. Quando nós morremos de fato, as coisas poderiam ser bem piores. That motivates us to take refuge. Isso nos motiva para tomar refúgio. In the Buddha, Dharma, and Sangha. No Buda, Dharma e Sangha. Which they say is the sacred door through which the teachings are entered. Que dizem ser a porta sagrada através do qual os ensinamentos são adentrados. Nós adentramos nos ensinamentos. Once we take refuge, we then want to learn how to conduct ourselves. E assim que tomamos refúgio, nós queremos aprender como nos conduzir. How to live, how to be. Como viver, como ser. So we learn about karma. Então nós aprendemos sobre o karma. And we try to keep ourselves away from non-virtuous activities. E nós tentamos nos afastar de ações não virtuosas. And then we explore the various ways we suffer. E aí nós exploramos os vários caminhos em que sofremos. Not as a morbid suffering experience. Não como uma experiência de sofrimento mórbido. But to some degree to have that experience that we do suffer. And there's a variety of types of suffering. I'm sorry, I didn't quite get that. So not just to, but to explore the types of suffering there are.
mas para explorar os tipos de sofrimento que há, so that we can actually become to have to detest suffering, to want to get rid of the suffering. para que nós possamos chegar a detestar o sofrimento, a querer nos ver livres dele. So unless we understand how we ourselves suffer, Então, a não ser que nós entendamos como nós sofremos, the wish we might have in our heart to free others of suffering o sofrimento, o desejo que nós tenhamos no nosso coração para libertar os outros do sofrimento is quite superficial é muito superficial. until we've fully explored how we suffer ourselves and found a way to get out of that suffering. Até que nós exploremos completamente como nós sofremos e possamos encontrar um caminho para além disso. So once we explore how to bring about an end to the suffering that we experience, Então, assim que nós exploramos como encontrar um caminho que termine o nosso sofrimento, through exploring the nature of reality, emptiness, explorando a natureza da realidade, a vacuidade, and then we start to develop really the good heart. então nós realmente começamos a desenvolver aí o bom coração, Exploring these teachings on bodhicitta explorando esses ensinamentos sobre a bodhicitta and how to develop that. e como desenvolver isso. And that's the whole path. E esse é o caminho inteiro. And the very foundation of that path rests on guru devotion. E a fundação principal desse caminho se dá na devoção ao guru. On finding a qualified teacher E encontrar um professor qualificado and finding the right type of relationship to have with them. encontrar o tipo certo de relação a se ter com eles. The best way to devote to them and follow their advice. A melhor forma é se devotar a eles e seguir o seu conselho, seus conselhos. Okay. So just giving you a little scanning information on the Lam Rim. Então, eu só estava dando informação assim de passagem pelo Lamrim, As a foundation for this prayer. como uma fundação para com base para essa oração. So just with that feeling in your heart now of the meaning of what we're engaging in, can you read it once in the Portuguese and then we will recite it twice in the Tibetan phonetics? Ok. Então, com esse sentimento agora no nosso coração, nós vamos ler uma vez em português e 2 vezes em tibetano. Ok. Até alcançar a iluminação, eu me refugio no Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática de generosidade de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. O Sangye Chodan Soki Chonam La Chanchu Badu Dani Kyab Suchi Dagi Jin Sogi Peso Namki Drola Penchu Sangye Drupajo Sangye Chodan Soki Chonam La Chanchu Badu Dani Kyab Suchi Dagi Jin Sogi Peso Namki Drola Penchu Sangye Druparjo. Thank you. Let me talk about Tantra. Okay. Então, agora a Venerável vai falar sobre Tantra. So to begin with, a lot of people have attraction to Tantra through misconceptions. Então, para começar, muitas pessoas têm atração para o Tantra através de... Sorry, there's an ambulance. Então, para começar... When I first encountered the term Tantra... Sorry, there was an ambulance. Okay. When I first encountered the word Tantra... Então, para começar, muitas pessoas têm atração pelo Tantra pelos motivos errados. A Venerável encontrou o Tantra pela primeira vez? Someone was showing me a Buddhist painting. Alguém estava mostrando para ela uma pintura budista.
And there were two deities that looked like male and female. E tinha duas divindades que pareciam com um homem e uma mulher, That looked in a sense like in a sexual union. que de certa forma pareciam estar em união sexual. And they said, oh, this is a tantric painting. Eles disseram, isso aqui é uma pintura tântrica. And they were kind of referring, they weren't a Buddhist practitioner. E eles não eram budistas praticantes. And they were recognizing the artistic nature of the painting because it was quite beautiful. Eles estavam reconhecendo a natureza artística da pintura, porque ela era muito bela. But they were also commenting and referring to the sexual nature of the picture. Mas eles também estavam comentando e se referindo à natureza sexual da imagem. So I myself didn't have much understanding of Tantra. I wasn't even a Buddhist at the time. Então, ela, a Venerável Amy, na época não tinha um entendimento muito profundo, ela nem era budista na época. But it somehow gave me this sense that Tantra had something to do with sex. Mas, de certa forma, ela ficou com essa impressão de que o Tantra tinha a ver com sexo. So a lot of people think that it does. Então, muita gente pensa que tem a ver. And then sometime later, I moved to California. E tempo depois, ela se mudou para a Califórnia. And in California, as you know, it's a pretty open-minded culture. E na Califórnia, como nós sabemos, é uma cultura assim bem mente aberta. So there were all kinds of New Age workshops. Então tinha todo tipo de workshop New Age. And I would see posters or flyers that were stuck up on walls or things like that. E ela via folhetos e posters colocados na parede, assim. And if there was, for instance, a yoga center. E, por exemplo, se tivesse centro de yoga. And when you walked in, there was a small bulletin board, a board you could tack up, you know, a flyer. E na entrada tinha assim quadro com os folhetos. And there was a flyer that said Tantric Sex Workshop. E tinha folheto que dizia workshop de sexo tântrico. Right? As we would say in America, you know, ah. Como se diria nos Estados Unidos, Meaning it's like a mistake. Significa é erro. But I didn't really know in the beginning. Mas ela não sabia disso no começo. So people get excited and think, oh, I want to hear about Tantra. Então as pessoas ficam animadas e falam, eu quero ouvir falar sobre Tantra. Because sex appears to be a big thing on the planet and that attracts people. Porque o sexo parece ser uma coisa grande no planeta e isso atrai as pessoas. It's probably the biggest misconception about Tantra. É talvez o maior engano relacionado ao Tantra. So let's look a little more deeply at Tantra. Okay, let's first look at, go ahead. Então vamos olhar pouco mais profundamente para o Tantra. Let's examine the word Tantra. Vamos examinar a palavra Tantra. And you have to excuse my accent. I don't pronounce Sanskrit very well. E ela está pedindo para a gente relevar que ela não pronuncia o sânscrito muito bem. Tantra is a Sanskrit term. Tantra é termo sânscrito. I'm just curious. You can just put your hand up if you like. Does anybody know the literal meaning of Tantra without looking it up right now? Just put your hand up if you think you know what Tantra means, the word Tantra. Ela pediu para o pessoal levantar a mão se souber o que significa Tantra sem pesquisar. Okay, I'm just having a quick look of the people I can see. Ela está só olhando as pessoas que ela consegue ver. Okay, Walahar, you know what Tantra means? It looks like you, I don't know how to pronounce your name. How do you spell that? Walaria Aha. Valeria Ha. Valeria, okay. What does it mean? Can you unmute? Tell us what it means. Ela está perguntando, Valéria, você sabe o que significa? Você pode falar para a gente? Oi, boa noite. Good evening. O Tantra, ele vem como uma comunhão de duas polaridades que se integram e daí tem a unidade do ser.
I just want the literal meaning of the word. Ela está pedindo o significado literal da palavra, Tantra. A palavra. Acho que eu não vou saber dizer. I think she doesn't know. Okay, but that's good. What she was saying, I get a sense of. She said a union of opposites which form a whole. Foi isso, Valéria? Diz muito a Sorry? Valéria. Can you say again? Eu quis dizer que se relacionava a um conceito, eu não me disse a tradução, na verdade, da palavra em sânscrito, eu não sei. Não, mas diz o conceito que você está dizendo. Que é como se fossem a dualidade integrada em um ser. A duality integrated into one being. Okay, not exactly, but that's great. Thank you very much for participating. Não exatamente, mas muito obrigado. Thank you. Great, very brave. Muito, Okay. muito corajosa. So I'm just looking for the literal meaning of the word. Anybody else? Nobody else wants to venture in there now. Denise estava querendo. Okay, so let's go back. I'm just curious. So this is good, because sometimes a lot of people have done this before and know. Let me just give you the literal meaning. Então ela vai dizer o significado literal. Thread. Fio. Tantra means thread. Tantra significa fio. Like when you sew, Como, you're using a thread. como quando costuramos, estamos usando um fio. Isn't that amazing that that's what it means? Não é incrível que esse é o significado? Esse seja o significado? So let me explain a little bit more. Continuum is another word, another version. Continuum. Então, explicando um pouco mais, outra versão é contínuo. Esse é o significado. Então, The first part of it, tan, is to stretch or expand. a primeira sílaba, tan, significa esticar ou expandir. Tra, the second part, tra, okay, is instrument. Tra significa instrumento. It's a beautiful thing about Sanskrit and Tibetan. É uma coisa linda sobre o sânscrito e o tibetano. Like each syllable of the word has a meaning. Cada sílaba de cada palavra tem um significado. So if you take the word guru, Então, se nós pegarmos a palavra guru, which we think of as spiritual teacher, que nós pensamos como professor espiritual, gur is actually darkness. o gur, G-U-R, significa escuridão. And I'll even say ignorance. E ela até diria ignorância. Ru, the second part of that, is the one who leads you, who dispels the ignorance, the one who leads you out of that. So, darkness is only gu, G-U, right? Gu is darkness or ignorance. Então, G-U é ignorância e escuridão. E R-U é aquele que dissipa a escuridão. So we just think of the word guru, spiritual friend, virtuous friend, spiritual guide, teacher. Então, nós pensamos na palavra guru, amigo espiritual, professor espiritual, guia, mestre. But when you get into the real essence of it, it's the one who leads you out of your ignorance, who dispels the darkness of your ignorance. Mas quando nós pegamos o significado ali, a essência, significa aquele que dispersa, que dissipa a nossa ignorância. So that's the real guru. Então, esse é o verdadeiro guru. You know, we have a lot of teachers. Então, nós temos muitos professores. And I'd have to say, for instance, the teacher who taught me how to drive a car, Então, eu tenho que dizer que, por exemplo, o professor que ensinou ela a dirigir um carro, that was a very practical instruction that I've had. que foi uma instrução muito prática que ela teve, And I'm very grateful to that teacher. que ela é muito grata a esse professor. But honestly, I don't think they're able to lead me out of the darkness and dispel the darkness of my ignorance. Mas, honestamente, ela não acha que eles conseguem dissipar a escuridão da mente dela. You just see how etymologically these words have a significance. Então, nós vemos como, etimologicamente, essas palavras têm um significado. So stretching the instrument, tantra, stretching the instrument, this thread or continuum, Então, esticar o instrumento, tantra, esticar o instrumento, esse fio ou contínuo,
is about accessing the super mundane. É sobre acessar o supramundano, Meaning accessing something extraordinary ou seja, acessar algo extraordinário, through something ordinary. através de algo ordinário. Comum. Identifying a microcosm with the macrocosm. Identificar o microcosmo com o macrocosmo. Okay, so just to give you a little intro just about the word like that. Então, só para introduzir a palavra dessa forma. And then what we normally have when we practice Tantra, just leading you into it, are common preliminaries, and then there are uncommon preliminaries. Então, quando nós mencionamos a palavra, a prática do Tantra e vamos sendo levados através do que são chamados de as preliminares comuns e incomuns. Common preliminaries relate mostly to the entire path I just mentioned. As práticas preliminares comuns dizem respeito ao caminho inteiro, como ela já mencionou agora há pouco. And that's actually usually related to as something called the three principles of the path, or the three principal aspects of the path. Então, isso normalmente é relacionado aos três caminhos, os três princípios do caminho, os três principais aspectos do caminho. So I'm going to ask you a little quiz again. Então, Okay. vai fazer outro questionário com a gente. I don't bite. It's really for all of our benefit. Então, lá no morde, é só para o nosso benefício. What do you know? What would you say the three principles of the path are? If anybody knows, just raise your hand. Three principles of the path. Alguém sabe quais são os três princípios do caminho, os três principais aspectos do caminho? É só levantar a mão. Eladia. Eladia. Am I saying her name right? Yes. Do you want to unmute and tell us about the three principles of the path? She has to be unmuted. We're getting there. Pode falar. Renúncia, Renunciation, bodhicitta, e a sabedoria. and wisdom. Sí. Gracias. I don't know how to say that in Portuguese. Obrigado. 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 Eu que agradeço. She's Thank you. Okay. Okay, so what she said is renunciation, bodhicitta, emptiness. Three principles of the path. Então, o que ela disse foi renúncia, bodhicitta e vacuidade, os três princípios, três principais aspectos do caminho. So renunciation will take us through those preliminary things I've mentioned of exploring the preciousness of your rebirth. Então, a renúncia vai nos levar, através desses passos que ela mencionou, sobre reconhecer a preciosidade do nosso renascimento humano, Death and impermanence, morte e impermanência, lower realms of existence, os reinos inferiores da existência, refuge, refúgio, karma, karma and looking at suffering. e olhar para o sofrimento. So it traverses through what they'd say is a scope with a lower motivation and a scope with a medium motivation of the three scopes of the Lam Rim. Então, isso atravessa o que é conhecido como o escopo menor, da motivação menor, e o escopo da motivação média, dos três escopos do Lam Rim. So the Lam Rim is divided into these three sections based on your type of motivation. Então, o Lam Rim é dividido nesses três, These three types of motivation. O Lam Rim é dividido nesses três tipos de motivação. So just briefly, as I mentioned before, we first become motivated to practice out of a fear that things could be much worse, especially when we die. Então, como eu já disse antes, no início, nós podemos nos motivar com base no medo de que as coisas poderiam ficar muito, muito piores quando nós morremos. Now, Buddhism doesn't use the fear from that to paralyze you. It uses it to motivate you.
Então, o budismo não usa esse medo para te paralisar, para nos paralisar, mas ele usa esse medo para nos motivar. Meaning, if you ever feel afraid of dying and afraid of what may come next, Significando que se em algum momento nós sentimos medo de morrer, ou medo do que vem depois, it's not about leaving you stuck there. não é sobre te deixar paralisado, preso ali. It's about saying, here's a path right now that you can practice that can change all of that for you. É sobre dizer, aqui está esse caminho que você pode praticar e que pode mudar tudo isso para você. But I get motivated to practice through that first motivation of that fear. Mas nós nos motivamos para praticar através dessa primeira motivação do medo. Second scope, or the second motivation, what they say for a medium capable being, O segundo escopo, ou segunda motivação que nós conhecemos como a do ser de capacidade média, is I get motivated to practice based on my experience of suffering. é que nós nos motivamos a praticar com base na nossa experiência com o sofrimento. And I begin to get sick of suffering. E nós começamos a ficar cheios assim, cansados do sofrimento. Don't you ever get tired of, the last relationship that broke up? Você não fica enfadado, cansado, por exemplo, com o último relacionamento que você terminou. On a lighter level, don't you get tired sometimes of your partner or the people that you're living with and their little habits? Você não fica cansado do seu parceiro, da pessoa que você vive com, das pessoas que vivem com você e dos hábitos que elas têm? Aren't you tired of a boss you don't like or coworkers that annoy you? Você não fica cansado do chefe que você não gosta, dos seus colegas que te irritam? Aren't you tired of losing loved ones and close friends? Você tá cansado de perder entes queridos? Aren't you tired of the COVID pandemic and all the people that it's killed? E também não está cansado do Covid, da pandemia e de todas as pessoas que já morreram por isso? Maybe you're tired of the political system in your country. Talvez você esteja cansado do sistema político do seu país. I know I'm pretty tired of the one in my country. Ela sabe que ela está muito cansada do sistema político do país dela. So what happens is this suffering arises for us. And when you get tired of it, it's a good sign. Então, o que acontece é que esse sofrimento surge para a gente. Quando a gente fica cansado dele, é uma coisa boa, um bom sinal. And we've all been sometimes with tremendous suffering in our lives. E todos nós já estivemos com sofrimento enorme na nossa vida. You've lost your job. Já perdeu o emprego, You're having financial struggles. já teve dificuldades financeiras, You have horrendous health issues. já teve problemas horrendos de saúde. You never seem to have a decent relationship. Você talvez nunca consiga ter um relacionamento decente. You're lonely. Você se sente sozinho. You get the idea. Você entende a ideia. We've all experienced these things. Nós todos já experimentamos essas coisas. And sometimes you get to a point and you say enough. E às vezes você chega num ponto que você diz, chega. And you start turning your life more towards practice. Você começa a virar a sua vida mais em direção à prática. You find an authentic spiritual path. Você encontra um caminho espiritual autêntico. Hopefully can find the right teachers. Com sorte, consegue encontrar os professores certos, bons. And you start trying a little bit what they're talking about. E você começa a tentar entender um pouco sobre o que eles estão falando. You try your best. Você só tenta o melhor que você puder. And slowly turning yourself more towards that E devagarinho, pouco a pouco, se virando um pouco mais para isso, is the beginning of renunciation. é o começo da renúncia. That first principle of the path. Esse primeiro caminho, o primeiro princípio do caminho. And when you really have renunciation, E quando você realmente tem a renúncia, is when you strive day and night to get out of the mess that we're in, this cycle of suffering.
é quando você se esforça dia e noite para sair dessa bagunça que nós estamos, nesse ciclo de sofrimento, that we often call in Sanskrit samsara. que nós comumente chamamos em sânscrito de samsara. And then from that emergence, you're emerging from suffering. E a partir dessa emergência, nós estamos emergindo do sofrimento. You come in contact with the situation that it would be great for me to get rid of my suffering. Você se vê nessa situação onde seria ótimo se livrar do sofrimento. Yet all these other beings are still suffering. E ainda assim, todos os outros seres ainda estão sofrendo. And for a number of us, E para muitos de nós, it's hard to really sleep well at night when you know many are suffering. é difícil dormir de noite quando nós sabemos que muitos outros estão sofrendo. So you begin to get motivated with the really good open heart. Então, você começa a se motivar realmente com o coração aberto. And you may start to explore, how do I develop that higher level of bodhicitta? E nós podemos começar a aspirar como que nós desenvolvemos I'm sorry, can you repeat? To develop that heart of bodhicitta, that I really start to spend time practicing that. Então, nós começamos a realmente pegar o nosso tempo e praticar de forma a desenvolver esse coração da bodhicitta. And the beauty of bodhicitta is we're very much directed outward of what are other people's experiences? How can I best help them? How can I best serve them? E a beleza da bodhicitta é que nós começamos a nos dirigir mais para fora, de forma extrovertida, de como eu posso ajudar os outros, como eu posso ser de benefício para os outros. And that's really a source of your happiness. Isso realmente é uma fonte para a sua felicidade. So, and the thing is, many of you know people with that very, very good heart right now. E a questão é que muitos de nós somos pessoas que têm esse coração muito bom e aberto. I can't say if they have bodhicitta or not, Nós não podemos dizer se elas têm bodhicitta ou não, but we certainly know people that are often thinking of others more than themselves, right? mas nós muitas vezes conhecemos pessoas que estão muitas vezes pensando mais nos outros do que em si mesmas. And we're also very much in touch or know people that are always first thinking of themselves. E nós normalmente também estamos em contato com pessoas que estão sempre pensando em si mesmas. Mas Who do you prefer to be around? com quem você prefere estar perto? Obviously, the people that are thinking of others. Obviamente, as pessoas que estão pensando nos outros. Usually they seem to be more pleasant to be around, more comfortable. Normalmente, elas parecem ser mais agradáveis, mais confortáveis de se ter por perto. So then building on this, we need to get the view correct. Então, construindo em cima disso, nós precisamos corrigir a nossa visão. So I've got clarity, I want out of suffering. Então, eu tenho clareza de que eu quero sair do sofrimento. I'm developing the good heart. Eu estou desenvolvendo um bom coração. And then you work on understanding emptiness. Depois, nós trabalhamos em entender a vacuidade. Emptiness is a very profound part of our philosophy. A vacuidade é uma parte muito profunda da nossa filosofia. It's about the nature of reality. Sobre a natureza da realidade. That things lack a concrete nature. Que as coisas não têm uma natureza concreta. What happens is we put on ourselves and everything that there is a sense of a concreteness, a permanence around it. A questão é que nós imputamos em nós e nas coisas, nos outros, um senso de concretude. And that is often the way we hold ourselves. E essa é a forma que nós também nos colocamos. That we're the most important being in the universe. Que nós somos o ser mais importante do universo. It could be ourselves, our family, and our kids. Pode ser nós, a nossa família, os nossos filhos. And we hold a very solid sense of that, as if it will go on forever.
Nós temos um senso muito sólido disso, como se fosse durar para sempre. That things are somewhat permanent and frozen in space and time. Que essas coisas são, de certa forma, fixas, congeladas, presas no tempo. As if they have what I'm going to label an inherent nature to them. Como se elas tivessem que a Venerável Amy vai chamar de uma natureza inerente. So emptiness is about that things lack that inherent nature. Então, a vacuidade fala sobre como as coisas não têm essa natureza inerente. So the three principles of the path, renunciation, bodhicitta, and emptiness. Então, os três princípios do caminho, renúncia, bodhicitta e vacuidade. Those are the common preliminaries Essas são as preliminares comuns, in order to practice Tantra well. de forma a praticar o Tantra bem. Let me talk about the uncommon preliminaries. Então, agora ela vai falar sobre as preliminares incomuns. If you've been studying those three principles of the path for a while, Se você estiver estudando esses princípios do caminho há um certo tempo, and you feel you have a good sense of the philosophy, e você achar que já tem um bom entendimento da filosofia, and you have a qualified teacher, e você tiver um professor qualificado, and I would say, when I say qualified, somebody who has high realizations. e quando ela diz qualificado, ela quer dizer alguém que tenha altas realizações. Ideally, high realizations. Idealmente, sim, realizações elevadas. We actually, in our tradition, have 10 qualities that can define a qualified teacher. Na nossa tradição, nós temos 10 qualidades que podem definir um professor qualificado. But the very least they would have is a good heart Mas o mínimo que eles deveriam ter é um bom coração and some sense of wanting to get out of samsara. So they're very focused on more about their future lives than just the here and now. e algum senso de querer sair do samsara, ou seja, eles são muito mais focados em sair do samsara e pensar nas vidas futuras. So this guru or this teacher Então, esse guru, o professor, that you've been developing some faith in, em que nós estivemos desenvolvendo alguma fé, and how do you develop faith in them? e como nós desenvolvemos fé neles. You might start asking them for small levels of advice. Nós podemos começar a pedir pequenos conselhos para eles. After asking for advice, you put the advice into practice, Depois de pedir os conselhos, você põe esses conselhos em prática and you're liking the results that you're getting with your mind. e você passa a gostar dos resultados que você obtém na sua mente. So through that, you start developing more faith in them. Então, através disso, você começa a desenvolver mais fé neles. And then you may consult with them, and they may nudge you and advise you to take a tantric empowerment. E aí você pode consultá-los, eles podem te incentivar a tomar uma iniciação tântrica. Sometimes call it an initiation. Às vezes chamada de iniciação. Em português, it's complicated because it's the same word, empowerment and initiation. Okay. And what the empowerment does, Então, o que a iniciação faz? it enables you to engage in practices related to a specific meditational deity. Ela te permite se engajar em práticas relacionadas a uma divindade tântrica em específica. So again, it carries this word power. Então, de novo, a palavra em inglês, iniciação, empowerment, carrega essa palavra de poder, power. Which is why I've been referring to this ceremony in which seeds of successful practice are planted in our mind as an empowerment. E é por isso que ela vem se referindo às cerimônias em que as sementes da prática se implantam na nossa mente como um poder. So receiving a tantric empowerment from a qualified guru Então, receber uma iniciação tântrica de um professor, de um guru qualificado, and then that sort of
marks your formal introduction into the world of a meditational deity. Então isso marca a sua introdução formal ao mundo de uma divindade meditativa. And then and you're just doing this empowerment through a process of visualization that the guru will lead you through and describe. E nós, durante a cerimônia, nós entramos nessa iniciação através de um processo de visualização que nos é conduzido pelo guru. And it is based on, this tantric practice is based on something called emptiness yoga. E essa prática tântrica é baseada em algo chamado de yoga da vacuidade. So there's that word emptiness again. Então aí está a palavra vacuidade novamente. And the real emphasis, the real power of Tantra is to remember the emptiness before you're doing anything else. Então a essência do Tantra é lembrar, a essência da prática é lembrar da vacuidade antes de começar qualquer prática. So for Tantra to have the most positive effect in your mind, you need to have some good fundamental understanding of emptiness. Então, portanto, ter algum benefício na nossa mente, nós precisamos ter um bom entendimento da vacuidade. And what this emptiness yoga does in tantric practice is it enables to abandon ordinary experiences, ordinary appearances. E o que essa experiência da vacuidade permite na prática do Tantra é que nós abandonemos as aparências ordinárias. And then the third part of the uncommon preliminaries is another practice called Guru Yoga. E na terceira prática, parte das práticas preliminares incomuns, tem algo chamado de Guru Yoga, through which we receive the inspiration from and establish our ultimate identity with the Guru Buddha. e através do qual nós recebemos we establish our ultimate identity with the Guru Buddha. E através do qual nós estabelecemos a nossa derradeira, última identidade com o Guru Buda. So again, with Guru Yoga, I'm getting inspiration. Então, novamente, com o Guru Yoga, nós estamos tendo essa inspiração, obtendo inspiração, And then desenvolvendo. I'm aligning my ultimate identity E alinhando a identidade última with, as a meditational deity, como uma divindade meditativa, de meditação, with my Guru, com o nosso Guru, who I'm seeing as a Buddha. que eu estou percebendo como o Buda. So once you engage in Guru Yoga, you'll have a better understanding of that. Então, assim que nós nos engajarmos no Guru Yoga, nós teremos um entendimento melhor disso. So in summary, receiving tantric empowerment, Então, em suma, receber uma iniciação tântrica, practicing Guru Yoga, praticar o Guru Yoga and keeping various commitments purely e manter vários compromissos puros form what we would call the uncommon preliminaries for tantric practice. forma o que nós chamaríamos de as preliminares incomuns da prática tântrica. Now here's what tends to happen. É aqui o que tende a acontecer. People are interested in tantric empowerment. As pessoas estão interessadas na prática tântrica. You're around a spiritual community for a while. Você já está numa comunidade espiritual há um tempo. You're taking various classes and you're meeting students that may have been practicing many years longer than you. Você vem tendo muitas aulas e você pode encontrar alunos que talvez já estejam praticando há muito mais anos que você. And then at some point, post-COVID, Depois, em algum momento pós-Covid, a great master, some great teacher shows up at your center in Rio, let's say. um grande mestre, um grande professor aparece no nosso centro aqui no Rio. And they're giving one of these very special tantric empowerments. E eles estão dando uma dessas iniciações tântricas muito especiais. So people get all excited and they hear these people are taking the empowerment. Então, algumas pessoas ficam muito animadas, elas ouvem, fulano de tal vai tomar a iniciação. They don't know that much about what that means. Eles não sabem muito sobre o que isso significa.
But we want to be part of the crowd. Mas aí nós queremos ser parte ali da galera. We want to do what other people are doing. Nós queremos fazer o que os outros estão fazendo. And we see some guy and he turned up at the center later than me. E aí nós vemos uma pessoa, o cara, e ele entrou no centro depois de mim, But he's going to do the empowerment. mas ele vai tomar a iniciação. This is not a competition with anyone. Isso não é uma competição com ninguém. It's about you and your mind and your connection with a qualified guru. É sobre você, a sua mente e a sua conexão com o mestre qualificado. Some people are advised to take tantric empowerment quite early in their practice. Algumas pessoas são incentivadas, aconselhadas a tomar a iniciação tântrica muito cedo na sua prática. And I know people practicing for many, many years who have never taken tantric empowerment. E ela sabe de pessoas que vêm praticando muitos e muitos anos sem terem tomado uma iniciação tântrica. So they're not practicing Tantra unless they've had tantric empowerment. Então, não estão praticando Tantra, a não sei que tenham tido uma iniciação tântrica. It's really not advised, and it is not safe or good for you to practice Tantra without the appropriate empowerment. Realmente não é aconselhado e não é seguro praticar o Tantra sem a iniciação tântrica apropriada. I think it can create a lot of obstacles in your spiritual path. A Venerável Amy está dizendo que pode criar muitos obstáculos no nosso caminho espiritual. A lot of confusion at times. Muita confusão, às vezes. So it's good to do things in the right order, at the right pace for yourself. Então, é bom fazer as coisas na ordem certa, no ritmo certo. Para cada And you don't necessarily want to jump at this just because everybody else is. E nós não necessariamente queremos pular no Tantra simplesmente porque todo o resto está fazendo. However, Tantra is the quickest path to enlightenment. No entanto, o Tantra é o caminho mais rápido para a iluminação. Only if you're practicing it properly. Somente se nós estivermos praticando corretamente. And when you take certain tantric empowerments, E quando nós tomamos certas iniciações tântricas, you will have a lot of additional vows to keep, nós teremos muitos votos adicionais a serem mantidos. and usually other daily recitations that you have to do for the rest of this life. E normalmente outras recitações diárias que nós temos que fazer por resto da vida. So we're reciting certain prayers, maybe some visualizations, a certain deity practice, things like that. Então nós estamos recitando algumas práticas, fazendo algumas orações e fazendo algumas visualizações, coisas assim. So it's a serious commitment, but it's certainly one that can move you along the path if you're very dedicated more quickly. Então é um compromisso sério, mas é um compromisso que pode te levar rapidamente ao longo do caminho se você for dedicado. There are 4 classes of Tantra. Existem 4 classes de Tantra. Each corresponds to a different level of desire that is transformed. Cada uma corresponde a um nível diferente de desejo que é transformado. That's why the painting will have deities in sexual union. É por isso que as pinturas têm deidades em união sexual. Because Tantra is about transforming desire. Porque o Tantra é sobre transformação do desejo. And using that bliss you experience E usar into the spiritual path. E usar esse prazer, essa bênção que nós experimentamos no caminho espiritual. So I think most of us are familiar with the bliss of sexual orgasm. Então, eu acho que a maioria de nós estão familiarizados com o prazer do orgasmo sexual. But this is a bliss that is using more on the highest yoga tantra level, the highest level of tantra. I'm going to talk about the 4 levels in a moment. Mas essa é o prazer que está sendo a bênção. Neil, se você souber traduzir bliss melhor, você me fala. A bênção, o prazer que está sendo usado no nível mais alto de Tantra, que ela vai falar sobre os 4 níveis. And it's using the subtle energy experience in the body. Usando a energia sutil experimentada no corpo. To basically use the winds in the body and that subtle energy system. Então, basicamente, usar os ventos do corpo nesses de energias sutis.
in an unfettered and free way where you're directing the winds in a certain direction. De uma forma não, de uma forma desobstruída, em que você está usando os ventos. I'm sorry, can you repeat that? Unfettered Sure, way. you're moving the winds in a certain direction, Então, você está movendo esses ventos em determinada direção, meaning subtle winds in the body, in this subtle energy system. significando alguns ventos no corpo nesse sistema de energia sutil. And the reason we want to direct them in a very concentrated way, in the proper way, E a razão pela qual nós queremos conduzir esses ventos de uma forma muito específica através do corpo is not only do you generate a lot of bliss from that, é que não só nós geramos muita bênção, muito prazer, gozo disso, através disso, but bliss that will make sexual bliss like nothing. mas uma bênção, assim, prazer que vai tornar o prazer sexual se tornar nada em comparação. So I'm not talking about that we just want to generate that bliss, but it's a bliss you can sustain. Mas eu não está falando sobre uma bênção que nós queremos gerar, mas uma bênção que nós queremos manter, sustentar. But you're using that blissful state to meditate on emptiness, the nature of reality, Mas nós estamos usando esse estado de bem-aventurança para meditar na natureza da vacuidade, to actualize highly realized states. para atingir estados muito realizados. And in this tradition, the whole point of why you want to actualize more highly realized states E nessa tradição, o sentido pelo qual nós queremos atingir estados altamente realizados is to become a Buddha to benefit all living beings perfectly. é para nos tornar um Buda, para beneficiar todos os seres viventes perfeitamente. So that bodhicitta motivation has to be extremely evident in your mind and actualized. Então, essa motivação de Bodhicitta tem que ser muito evidente e realizada na nossa mente. It's not about your own bliss and your own experience of that. Não é sobre nossa bênção, nosso prazer, nossa experiência em relação a isso. Desire is transformed. O desejo é transformado. If you want to practice with a partner and try to move those winds once you've been initiated or empowered, Se você quiser praticar com um parceiro e mover esses ventos assim que você tiver sido iniciado, that's absolutely fine. não tem problema. But if you haven't transcended desire, ordinary desire, you're not really practicing Tantra. Mas se você não transcendeu o desejo comum, ordinário, isso não é realmente a prática do Tantra. Tantra has the more subtle consciousness merge with this bliss that meditates on emptiness. O Tantra tem... I'm sorry, please repeat. Sure. Tantra has... Tantra's using a more subtle consciousness that experiences that bliss, that meditates on emptiness. O Tantra está usando a energia mais sutil que medita... I'm sorry, my voice is... Tantra usa essa energia sutil que medita nesse êxtase, disseram aqui que traduz como êxtase, que medita que usa esse êxtase para meditar na vacuidade. Okay, so let me explain the 4 classes of Tantra, and I'm going to come back to that more subtle consciousness. Então ela vai explicar as 4 classes do Tantra para poder voltar para essa consciência mais sutil. First class of Tantra, action Tantra, or Kriya Tantra in Sanskrit. Primeira classe do Tantra, Tantra de ação ou Kriya Tantra em sânscrito. Emphasis in this Tantra on external actions. A ênfase desse Tantra é em ações externas. And it corresponds, for instance, with desire to looking or flirting or exchanging smiles with someone. E ela corresponde a nível de desejo a trocar um sorriso ou um olhar com outra pessoa. So, for instance, Venerable Namdrol, the director of the center, Então, por exemplo, a Venerável Namdrol, diretora do centro, she is someone I would call a Nungne queen.
Ela seria o que a Venerável Amy chamaria de a rainha do Nyune. So she's undertaken a great number of a 2.5 day fasting retreat involving the Buddha of compassion. Então, ela já realizou diversos retiros de jejum que duram em torno de 1 dia e meio, 2 dias. Não, 2 dias, 2 dias e meio. And these are very rigorous purification retreats that you can do, again, in one retreat in 2.5 days. E esse é um retiro de purificação muito profunda que nós podemos fazer em 2 dias e meio. So she's done a lot of these retreats. Então, ela já fez muitos desses retiros. She's, in a sense, she's like an expert on these retreats called Nungne. De certa forma, ela é especialista nesse tipo de retiro chamado de Nyune. And Nungne simply means abiding in the fast, because you fast during the retreat. E Nyune significa simplesmente se manter em jejum, porque nós fazemos jejum durante o retiro. Nungnes are a practice of action or Kriya Tantra. Nyune são práticas do Tantra de ação, o Kriya Tantra. So a lot of the focus is on cleanliness. Então, muito do foco está na higiene. You have a commitment to use a bell and dorje, these external engagements. A bell, and I'll explain the bell and dorje, they're symbols, what they mean. Então, e durante a prática nós temos o compromisso de usar um sino e um dorje, que são símbolos externos que a Venerável vai explicar para a gente. So a bell is a bell and it's held with the left hand that represents the wisdom realizing emptiness. Então, o sino é um sino e é segurado com a mão esquerda e significa, and it signifies, means, Of wisdom realizing emptiness. a sabedoria que realiza a vacuidade. The dorje, or vajra in Sanskrit, is a little thunderbolt about this big generally that you hold in your right hand. E o dorje, ou vajra, é um raiozinho que nós seguramos com a nossa mão direita e é isso, eu acho. And the vajra represents your method or bodhicitta, that heart of compassion. E o vajra significa o método ou bodhicitta, esse coração da compaixão. A Venerable Nandro is showing us the bell dorje right now. So oh great, wonderful. A Nandro está mostrando agora os dois. Where is she? Is she holding them up? There we go. Can we pin that photo? There we go. Wonderful. Thank you so much. So again, the bell represents your way, your view, emptiness. And the dorje is, in a sense, your method of how do you get enlightened? I get enlightened with great compassion. Então, o sino, novamente, significa a sabedoria da vacuidade e o vajra significa o método, a forma como você se ilumina, através da compaixão. So with Kriya Tantra or Action Tantra, there's a lot of that focus again on those external, being clean, having decent clothes, you wash your face before each session, you use the bell and dorje, you have a commitment to use the bell and dorje, things like that. Então, novamente, no Tantra de ação, no Kriya Tantra, nós temos esse compromisso com a higiene, com a limpeza, de usar roupas boas e limpas e usar o dorje e o sino, que significam, que são esses compromissos externos para a prática. The second level of Tantra, the second class is called Performance Tantra, or in Sanskrit, Acharya. Então, a segunda classe do Tantra se chama o Tantra de Performance, ou em sânscrito, o Acharya Tantra. Acharya Tantra emphasizes external and internal practices. O Acharya Tantra enfatiza práticas internas e externas. And in a sense, it corresponds to you be transforming the desire of holding hands. E a nível de desejo significa transformar o desejo de segurar na mão. So, when you're holding hands, a little bit of heat gets generated. Então, quando nós estamos segurando a mão de outra pessoa, um pouco de calor é gerado. The third class is called Yoga Tantra. A terceira classe se chama And Yoga it has Tantra an emphasis more on internal practice. e tem uma ênfase maior em práticas internas.
And it corresponds a bit to transforming the desire you experience from kissing. E corresponde, de certa forma, à transformação do desejo que nós temos quando beijamos alguém. We don't actually have a lot of meditational deities or practices that we tend to do in our tradition that are performance or yoga tantras, the second and third classes. Então, na nossa tradição, nós não temos muitas práticas nem divindades que se classificam ali na segunda e na terceira forma de Tantra. But there's a number of practices of Kriya, the first level, Mas tem bom número de práticas de Kriya Tantra, o primeiro nível, and then the fourth class of what's called highest yoga tantra. e também da quarta classe do Tantra, chamado de Yoga Tantra. Hello? I'm sorry. You okay? I think my internet's not so good. I don't know. Oh, it says it's unstable. Is it only me? So sorry. Can you hear me? Now I can. Okay. We'll try. We'll hope we can. Okay. So the fourth level is called highest yoga tantra or Maha Anuttara. Então, o quarto nível é o Tantra Yoga Superior, ou Mahanuttara. And this corresponds to transforming the desire of sexual union. E isso corresponde à transformação do desejo da união sexual. And think about generally if you could transform the desire of sexual union, you can think about how much that interferes with people's minds a lot. Então, pense um pouco se nós pudéssemos transformar o desejo da união sexual. Pense como isso afetaria a nossa mente. When you take a tantric empowerment, Quando nós tomamos uma iniciação tântrica, generally at the lower level tantra, Kriya Tantra, the first class, normalmente no nível mais baixo, Kriya Tantra, primeira classe, Tantra, usually to take those empowerments, which could be an empowerment of 1,000-arm Chenresig or Buddha of infinite compassion. que poderia ser a iniciação, por exemplo, do Buda de 1000 braços, Chenresig de 1000 braços, o Buda da compaixão And it's infinita. a beautiful expression of compassion to have all these arms that reach out to all the different beings that need help. Que é uma bela expressão da compaixão, ele tem todos esses braços que alcançam todos os seres que precisam de ajuda. And this is whom His Holiness the Dalai Lama is said to embody. Some people believe that. E esse Buda que Sua Santidade Dalai Lama corresponde. As pessoas acreditam que ele incorpora esse Buda da compaixão. Incorpora no sentido de ele é a manifestação. If you're taking that sort of empowerment, Então, se nós estamos tomando esse tipo de iniciação, you would be taking refuge precepts in that ceremony or have taken them before. nós teríamos tomado preceitos de refúgio nessa cerimônia ou já tendo tomado esses preceitos antes. So what that means is you're acknowledging Buddhism as your path. Então, o que isso significa é que nós estamos reconhecendo o budismo como nosso caminho. And there are some precepts around that you'd like to learn and be able to keep. E tem alguns preceitos em torno disso que nós gostaríamos de aprender e conseguir manter. That's the first level of vows, refuge, in a Esse é o primeiro sense. nível de votos de refúgio, de certa What forma. normally is given as a next stage for Kriya Tantra, the first class, are called Bodhisattva vows. E o que normalmente se dá também como pré-requisito para a prática do Kriya Tantra são os votos de Bodhisattva. Bodhisattva vows, there are 18 root vows and 46 secondary Então, os vows. votos de Bodhisattva se dividem em 18 votos raiz, and how many secondary? 46. E 46 votos secundários. Now, these are vows that you can read and study beforehand. Esses são votos que você pode ler e estudar antes. They're quite practical. Eles são muito práticos. And many of you are probably already living by these vows without even knowing. E provavelmente muitos de vocês já estão vivendo sob esses votos sem nem saber. And for instance, just to give you the first vow,
E, por exemplo, só para nos mostrar o primeiro voto, The first vow is about I avoid praising myself and belittling others. e o primeiro voto diz que eu evito me engrandecer, me elogiar e criticar os outros. And I'm doing that out of attachment, E fazer isso com base no apego. meaning I really care what you think about me and I want you to think that I'm great. Significando, eu realmente me importo com o que você pensa sobre mim, And eu in quero que fact, você I pense que eu sou I think ótimo. I'll put these other people down verbally so that you think I'm greater. E, tanto que eu vou colocar esse resto das outras pessoas para baixo, vou denegrir essas pessoas para que você pense que eu sou muito legal. So we would try to avoid that type of behavior. Então, com base no primeiro voto, nós evitaríamos esse tipo de comportamento. And it's probably how you're already living, right? Provavelmente é como vocês já estão vivendo, não é? I mean, who wants to go around bragging and boasting about themselves and putting other people down? Por exemplo, quem quer sair aí falando muito bem de si e botando os outros para baixo? Well, I do know one world leader who kind of lives that way right now. Bem, ela sabe de um líder mundial que está vivendo assim no momento. Okay. So 2 world leaders, somebody says. Yes, I can think of another one as well. I'm sure we can think of a few. Alguém falou 2 líderes mundiais. Realmente. Talvez a gente consiga pensar em alguns. Okay. So what happens is that's Kriya Tantra, and those generally are the vows that you're going to take, but you need to learn, if you're in an empowerment like that, you need to learn those vows and keep them well. Então, esses são os votos que nós aprendemos para tomar o Kriya Tantra, mas é importante que nós aprendamos de forma a conseguir manter. So by doing so, by keeping those vows well, we have an idea that vows are not good and they restrain us and they keep us away from pleasure. Então, nós temos uma ideia de que os votos não são bons, eles nos prendem. They keep us from? They keep us away from, we think they keep that, oh, if we have a vow, then I can't do this and I can't do that. It keeps us away from pleasure. Então, nós temos a ideia geral que os votos nos mantêm longe do prazer, nos distanciam do prazer. But actually, vows protect you Mas, na from verdade, os suffering. votos nos protegem do sofrimento. If you're keeping the vows well. Se nós estivermos mantendo os votos corretamente. In order to keep the vows well, I have to learn the vows. De forma a manter os votos corretamente, nós temos que aprender os votos. So there's really helpful books about bodhisattva vows, and you can take a little vow, 1 or 2 vows a day, keep a little book, and check your mind, and then you learn the vows. E tem livros muito bons sobre os votos de Bodhisattva, e nós podemos pegar assim 1 ou 2 votos por dia e ir checando se nós estamos mantendo esses votos. If you're taking highest yoga tantra, class 4 of the tantra, Se nós estivermos tomando uma iniciação de Yoga Tantra superior, a you're, 4ª classe do Tantra, you're taking the other levels, the refuge precepts I mentioned, bodhisattva vows. então nós tomamos os outros níveis de voto, os níveis de preceito de refúgio, os níveis de And Bodhisattva, the 3rd level is tantric vows. e o 3º nível são os votos tântricos. Again, what the vows are designed to do Novamente, o que os votos pretendem fazer is actually to keep you from getting into trouble. é realmente impedir que você entre em apuro, se tem algum problema. And you can also, as a lay person, take lay vows. They're often given with when you take refuge E como uma precepts. pessoa laica, ou seja, não uma pessoa que não é um monge, você pode tomar preceitos leigos, que normalmente são dados quando nós tomamos refúgio. Lay vows correspond to the basic 5 precepts, 5 basic precepts in Buddhism. E os preceitos leigos correspondem aos 5 preceitos do budismo. You vow not to kill or harm others, which includes animals and insects.
Nós tomamos esse voto de não matar ou machucar os outros seres, isso inclui os insetos. You vow not to lie, especially about your spiritual attainments. Nós tomamos o voto de não mentir, especialmente em relação às realizações espirituais. You vow not to steal, especially something that would create a felony, like stealing a car or something like that, something of value to someone. Nós tomamos o voto de não roubar, principalmente algo como um carro, algo que seria de valor para as pessoas. You vow not to engage in sexual misconduct, like adultery. Nós tomamos o voto de não nos engajar em má conduta sexual, por exemplo, adultério. And you vow not to take intoxicants. E nós tomamos o voto de não tomar intoxicantes. Intoxicants would be alcohol, drinking alcohol, smoking cigarettes, and recreational drugs. Tomar intoxicante seria o álcool, cigarros e drogas recreativas, But not caffeine. mas não cafeína. So you can still have your coffee. Então ainda pode tomar café. So again, when I give refuge to people, a ceremony, and we give the lay vows, I give them an option to take whichever of those 5 they want to take, but they have to take the not harming. Então, quando ela dá a cerimônia de refúgio, onde as pessoas tomam esses votos preceitos, esses preceitos leigos, ela diz que as pessoas podem escolher quais elas vão tomar, mas elas têm que tomar o primeiro, que é o de não matar. And you can just choose which of the other ones you want to take. E assim nós podemos escolher qual dos outros nós queremos tomar. But you're probably mostly living this way anyway. Mas nós provavelmente já estamos vivendo dessa forma, mesmo assim. And then for me, I have ordination vows. Então, e no caso dela, ela já tem os votos de ordenação. So when I got ordained, Então, quando ela se ordenou, I remember I was with 2 girlfriends that were lay people. então ela lembra que ela estava com 2 amigas que eram pessoas leigas, não eram monges. And they started saying to me, well, now you can't do this and you can't do that and you can't do this. And E aí elas começaram a falar, mas você pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. I started thinking about it and thinking, oh, that doesn't sound very fun. Aí ela começou a pensar, bem, isso aí não sou muito divertido. But that's just that sort of influence. Mas isso é o tipo de influência. If you're around more of a Buddhist community and if you're around more monks and nuns, it's really seen as a very great thing to get ordained. Então, se nós estivermos dentro de uma comunidade budista, com monges e monges, é visto como isso, tudo é visto como algo muito bom, se ordenar. So I was a new nun and I remember going home a little sad and thinking about like these things I couldn't do anymore that I used to enjoy. Então ela foi para casa ficando triste, pensando nas coisas que ela gostava de fazer e que ela não ia mais poder aproveitar. But when I got home, I started really thinking, no, I'm not having sex anymore and I'm not engaging in relationships. Mas quando ela chegou em casa, ela parou e realmente pensou, então, não vou fazer mais sexo ou ter algum tipo de relacionamento. But I'm actually, I've done a lot of that and I really didn't want to do it anymore. Mas assim, eu já fiz muito disso e eu não queria fazer mais. And it was enormously time consuming. E isso consumia muito tempo. It often took me away from my path to do the things my boyfriend wanted to do and I didn't really want to do it, and sometimes we disagree, and you know, all those things you get into in relationship. E às vezes isso fazia com que ela fosse fazer coisas que o namorado dela queria fazer e ela não queria, mas aí eles entravam em desacordo. And then I thought of some of these other things as well, and I thought, you know, I went to a lot of parties when I was younger. E ela pensou sobre outras coisas também, como, por exemplo, ela já tinha ido a muitas festas quando ela era jovem. And maybe some renunciation coming up is kind of tired of parties. E aí um pouco de um certo senso de renúncia surgiu, como assim, ela já estava cansada de festas. And now as a nun, I don't have to make excuses. I can say I'm a nun. I don't really go to parties like that. E como ela já era uma monja, ela não precisava inventar desculpa. Ela podia só falar, eu sou uma monja, eu não vou mais em festas assim. And I don't have to worry about my hair and what kind of shampoo
I'm going to use and having conditioner. And during COVID, look at the mess that people got into with their hair. E aí ela não tinha mais que se preocupar com o seu cabelo, que tipo de shampoo que ela vai usar, porque, por exemplo, agora na pandemia, um monte de gente ficou sem saber o que fazer com o cabelo, uma bagunça. I had many friends very worried about they couldn't color their hair and they couldn't get their hair cut and their hair looked terrible. And this is my hair. I didn't have to worry about that. I'm free. E ela tem muitas amigas que ficaram preocupadas em como é que vai pintar o cabelo, como é que vai cortar, o que vai fazer com o cabelo, e eu tenho que se preocupar com isso. Esse é o cabelo dela. Ela é Get livre. myself ready each day. If I'm going out of the house, if I'm teaching, I don't have to worry about what I look like. I don't have to worry about makeup. I don't have to worry about shopping and all the clothes I'm going to buy. I wear the same thing most days. E quando ela sai, vai dar um ensinamento, ela não tem que se preocupar com roupa, com maquiagem, o que ela vai usar, porque ela usa a mesma roupa todo dia. Ela não precisa ficar trocando. So for me, I came to see that my ordination vows liberated me. And mainly if I kept them well, they're designed to get me closer to enlightenment more quickly. Então, para ela, na experiência dela, ela viu que os votos realmente liberaram ela. E, I'm sorry, the vows liberated you, and then? They get me closer to getting liberated and more quickly to enlightenment. E os votos fizeram que ela ficasse mais próxima de se liberar e de atingir a iluminação. Okay, so I need to tell you the distinction now. So the main thing is if you are going to, at some point, venture into highest yoga tantra. Então, agora ela vai dizer, se algum momento a gente decidir se aventurar no Yoga Tantra Superior, make sure you check out the teacher first and that you have some understanding of them or relationship and it's positive. Tenha certeza que vocês investiguem esse professor e tenham certeza que a experiência dele é positiva. And that that you will study and keep the vows well. Tenho certeza que vocês vão estudar e manter os votos bem. And then what we're doing in Tantra is we're technically taking the result now, the Sutrayana path, which is the Lamrim. E o que nós fazemos no Tantra é que nós basicamente estamos pegando o resultado do caminho Sutrayana. So the Sutrayana path is often called the causal vehicle. Então, o caminho Sutrayana normalmente é chamado de o veículo causal. Through having realization of all those topics I've gone through and mentioned. Através de ter a realização de todos esses tópicos que ela já passou e já mencionou. And you develop a realization of those topics. Então, nós desenvolvemos a realização desses tópicos. Through doing analytical meditation on each of the topics until you have a deeper realization of it. Ao fazer uma meditação analítica em cada um dos tópicos, até ter uma realização profunda em cada um deles. And then you're taking your gross consciousness, you're basically your mind. E nós estamos tomando nossa consciência grosseira, basicamente nossa mente. And you do an analysis of emptiness, meditating on emptiness. E nós fazemos uma análise da vacuidade, meditando na vacuidade. Taking a strong sense of yourself. Tomando esse forte senso de eu as the object of analysis. Como objeto de análise. To determine. Para determinar. That strong sense of my I, myself, lacks any inherent nature like that. Que esse senso de meu olho, eu, não é privado dessa natureza inerente. Dessa forma. The sense of myself does not have an absolute, concrete, permanent, unchanging nature. Esse senso de eu não tem uma natureza concreta, imutável, absoluta. But that's the way I tend to experience myself, and actually myself lacks that. It's absent of that. It does not have that nature. Mas é dessa forma que nós costumamos entender esse eu, mas na realidade esse eu
é completamente livre, desprovido dessa natureza inerente. So on the Sutrayana approach, you're going through those topics, ultimately meditating on emptiness to bring about enlightenment, to cause it. It's called the causal vehicle. Então, no Sutrayana, nós vamos passando por essas meditações de forma a causar a iluminação. Por isso se chama o veículo causal. With Tantra, I'm taking the result now. Com Tantra, nós estamos tomando o resultado agora. It's called the resultant vehicle. É chamado de o veículo do resultado. With a qualified teacher, Com um professor qualificado, I'm getting a tantric empowerment, nós podemos tomar a iniciação tântrica. and I'm clear to study and keep the vows E well. nós estamos livres para estudar e tomar os votos de forma adequada. And that tantric empowerment will come with certain daily commitments I have to do to keep my mind turned to that result. E aí a iniciação tântrica vai vir com alguns votos que são feitos para virar a nossa mente de forma a manter esses compromissos. What is the result? Qual é o resultado? The result is that I'm actually already a Buddha and I have everything I already need. O resultado é que eu já sou um Buda e eu já tenho tudo que eu preciso. Okay, but this is not about psychosis. Mas isso não é em relação à psicose. So you don't want to take a tantric empowerment and say, well, okay, now I'm a Buddha and everybody needs to treat me that way. That's not practical. Então isso não quer dizer que a gente vai tomar a iniciação tântrica e vai dizer, agora eu sou um Buda, então todo mundo tem que me tratar assim. What you're doing is through a sadhana. Sadhana is a practice, a prayer. It's like a folder of your prayers of that particular meditational deity. Então o que nós estamos fazendo é pegando nossa sadhana, ou seja, nosso grupo de orações ali, as folhas de oração, de uma divindade meditativa específica. Whichever deity you had the empowerment for, seja lá qual for a deidade que nós tomamos a iniciação. I am doing what's called that sadhana, which means method of accomplishment. Aí nós fazemos a sadhana, que significa o método da realização. What am I accomplishing? E o que nós estamos realizando? That deity, that form of the enlightened consciousness. Essa divindade, essa forma da consciência iluminada. That sort of Buddha. Esse tipo de Buda. Okay? And how do I do it? I do it through what's called a generation stage and a completion stage. E como nós fazemos isso? Nós fazemos através do estado de geração e o estado de completude. Those are the two stages of Tantra. Tive uma outra tradução semi-fala. Essas são as duas fases do Tantra. The generation stage means that through this sadhana, I'm generating myself as the deity. Então, o estado de geração significa que através dessa sadhana eu estou me gerando como a divindade. Always with a proper motivation. Sempre com a motivação adequada. With some preliminary prayers of setting up offerings and setting up a good foundation. Com umas orações preliminares de colocar oferecimentos e definir a motivação. And then I'm visualizing that deity's paradise. E aí nós visualizamos o paraíso dessa divindade. In a sense, that deity in their world system or mandala. De certa forma, essa divindade no seu sistema mundial ou mandala. Some of the tantric deities are very simple practices. Algumas divindades tântricas têm práticas muito simples. Some are extremely complex with many, many deities you're visualizing. Algumas são muito complicadas com muitas divindades que temos que visualizar. But what I do for many years is I generate that, and if you can, every day. So I'm reminding myself and trying to live as much as possible from that space of emptiness, myself as the deity, again, with my guru's blessing and my guru in mind as the Buddha. Então, All are one in Tantra. Então, o que ela faz todos os dias é fazer essa geração e sempre tentar se manter nesse espaço da divindade, onde ela, como a divindade, e o guru
So similar to what Valeria was saying in the beginning, everything is integrated into that one. And that one is the paradisical result. De forma que ela, o guru, a divindade, como a Valéria tinha dito no início, são integrados em com esse paraíso do mandala. Okay, so I am going to make time for questions, but I just want to go through this one point. Ela vai dar tempo para perguntas, mas ela só quer terminar esse ponto. So, and then what I'm working with is what's called, after generation stage, completion stage. Então, depois do estado de geração, nós entramos no estado de consumação. You can get a sense of completion stage practice while you're doing generation stage practice. Nós podemos ter alguma experiência do estado de consumação enquanto ainda estamos no estado de geração. But completion stage practice is quite distinct. Mas o estado de consumação é bem distinto do estado de geração. And there's additional empowerments you can get and instruction to learn more about those completion stage practices. E existem iniciações e instruções adicionais que nós podemos receber de forma a poder praticar melhor o estado de consumação. That are really necessary to get before you start doing the practices. Que são muito necessárias para que nós recebamos para começar a fazer as práticas. So the completion stage practices are working with the subtle energies in your body. Então, as práticas de consumação são referentes à prática de trabalhar com as energias sutis do corpo. And clearing out negative patterns so that you have a very open flow of channels, winds, and drops. E I'm sorry, what's the that you want to do specific purification practices. Então, aí nós fazemos práticas específicas de purificação that can help you clear out obstructions to having an open flow of channels, winds, and drops in completion stage practice. De forma a ter fluxo livre de energia, retirando todas as obstruções para que possamos ter canais, ventos e gotas muito livres para poder realizar o estágio da consumação. And you want to visualize and use those channels, winds, and drops and move the energy in the proper way so you can actualize more highly realized states that get you to Buddhahood quickly. E aí nós queremos mover esses ventos, canais e gotas de forma muito adequada, de forma a I'm sorry, it was too big. I didn't. That get you to enlightenment, to Buddhahood more quickly. De forma a nos levar à iluminação mais rapidamente. By using that energy in the right way. A usar essa energia da forma adequada. The reason sexual union, the ordinary sexual union that we have feels so good. Mas o motivo pelo qual a união sexual ordinária que nós podemos ter é tão boa. The winds in the body that move in these channels in our body, they move in a certain configuration and get close to entering the central channel. Então, nós percebemos a união sexual ordinária como muito prazerosa, mas o motivo disso é porque os ventos e os canais se movem de forma a se aproximar muito do canal central, os ventos. But they don't enter the central channel in the proper way. Mas eles não entram no canal central de forma adequada. Can you imagine if you get the winds in the right way? Então, vocês conseguem imaginar como seria colocar os ventos no canal central de forma adequada? Enormous bliss and other visualizations arise in your mind. Êxtase enorme e visualizações incríveis surgem. So this is the last point I'm going to make. This is a kind of critical point. Então, Right. esse Right. Yeah. é o ponto crítico, o último ponto que ela queria fazer. So Okay. in the Sutrayana approach, I'm meditating on emptiness with a more ordinary consciousness or mind. Então, na abordagem sutrayana, nós estamos meditando na vacuidade a partir de uma mente mais ordinária. And however, in the with Tantra, Mas I'm using more subtle consciousness
a more subtle consciousness to meditate on emptiness. Através do Tantra, nós estamos usando uma consciência mais sutil para meditar na vacuidade. So with the completion stage, Mas, então, com a prática da consumação, you can gain control over energies flowing within your body and direct them into the central channel. nós podemos tomar o controle do fluxo de energia e direcioná-lo para o centro do nosso corpo. Okay, and this causes the very subtle mind of clear light to be experienced. E isso faz com que a mente muito sutil da clara luz seja experimentada. So this completion stage practice involves mastery of this very precise meditation technique that enables you to arouse this mind of clear light. Então, essa prática da consumação, completion stage practice, enables us. It enables you to master precise meditation techniques Então, nos permite dominar práticas meditativas específicas that enables you to arouse the mind of clear light. que nos permitem realizar essa mente da clara luz. This is the most subtle consciousness. Isso é a consciência mais sutil. So the mind in its most subtle experience, Então, a mente, na sua experiência mais sutil, then to transform that experience into blissful wisdom consciousness. então transformar essa experiência na consciência de êxtase. And Blissful, using its unique penetrative abilities to meditate upon emptiness. e nós obtemos habilidades únicas para meditar. To meditate. To meditate on emptiness. Para meditar na vacuidade. Okay, so in both sutra and tantra paths, you're basically meditating. The emptiness is the same that you're meditating on, the absence of inherent existence. Então, tanto no sutra quanto no tantra, a meditação na vacuidade é a mesma. A meditação na ausência de existência inerente. But the types of consciousness which perform this meditation are very different. Mas os tipos de consciência que realizam essa meditação são muito diferentes. Sutra practitioner meditates on emptiness with a gross mind of our kind of ordinary waking consciousness, the mind that you're experiencing this class right now with, for instance. O praticante do sutra medita na vacuidade através da mente ordinária, comum, a mente que nós estamos experimentando agora nessa aula. So the tantric practitioner, again, is meditating upon emptiness with this incredibly subtle and penetrating mind of clear light. E, então, o praticante do Tantra está meditando na vacuidade através dessa mente penetrante e sutil da clara luz. It's that more subtle consciousness meditating on emptiness that burns up delusions more quickly and therefore accelerates your path to enlightenment. That's why Tantra is the quickest path to enlightenment, if you're using it properly. Essa mente mais sutil, meditando na vacuidade, que queima as delusões, os enganos sutis, nos levando para a iluminação mais rápido. E é por isso que o Tantra nos leva para a iluminação mais rápido, se for praticado de forma correta. And what you can do as either a monk, nun, or lay practitioner, E o que nós podemos fazer, seja como monge, monja ou praticante laico, you go through the Lamrim, get your realizations of that really well. nós passamos pelo Lambrim e tentamos desenvolver as realizações disso muito bem. Along the way, you could take tantric empowerment if you find a qualified guru who advises that. E ao longo do caminho você pode tomar iniciação tântrica se você encontrar um professor qualificado que aconselhe isso. Practice the generation stage of that tantric deity. Praticar o estágio de geração dessa divindade tântrica. And perhaps almost to a point where you've memorized that deity's practice. Provavelmente até o ponto onde você já decorou a prática dessa divindade.
or you have such familiarity with that practice, it's as if you're living it. Ou você tem tanta familiaridade com essa prática que é como se você estivesse vivendo ela. And then with the proper instruction, start practicing the completion stage. E depois, com a instrução adequada, começa a praticar o estágio da consumação. With the advice and encouragement and blessing of your guru, you could then eventually take a partner. So you're doing it in sexual union. E então, eventualmente, com o conselho do seu guru, você pode até mesmo tomar um parceiro e fazer a prática em união sexual. And generally it is heterosexual sexual union. E no geral é a união heterossexual entre homem e mulher. Again, this is just the way I was taught in Tibetan Buddhism. Novamente, essa é só a forma que ela foi ensinada no budismo tibetano. And through that energy of the sexual union, you're transforming that energy to actually use it with an actual live consort. E através dessa união da energia sexual, você está transformando ela para poder utilizá-la junto com o seu consorte. So first you're practicing to shift the winds solo on your own. O primeiro nós praticamos para mover os ventos sozinhos, da nossa própria conta. To gain enough familiarity with that. Para ganhar suficiente familiaridade com isso. And then with the right view, and again, incredibly overcome desire. You're not doing it with our normal sexual union, where you're moving in a certain way and you're trying to totally just achieve orgasm. It's completely void of that. E com essa incrível visão de ultrapassar o desejo, novamente a gente não está fazendo isso com a visão normal da união sexual, mas é assim, com a intenção de ir para além de tudo isso. And so you're not really releasing an orgasm, you're holding that energy. It's much more powerful when you do take a consort. As a monk and nun, you'd have to get permission from a lama and generally possibly disrobe because we have vows of celibacy. E então, no caso, nós não liberaremos a energia sexual, nós estaremos mantendo ela contida, isso é muito mais poderoso, ainda mais com um consorte. E no caso, se você for um monge ou uma monja, você provavelmente teria que deixar de ser monge ou monja, perder o hábito ou pedir permissão para poder fazer isso, porque existem votos que têm que ser mantidos, votos de monge mesmo. Não... Again, I'm talking about a very high level of practice. Mas ela está falando sobre um nível muito alto de prática. One in which you've really transcended desire. Um nível onde nós realmente já transcendemos o desejo. And then a little bit more accentuated, you're using that consort to actualize and shift those winds, subtle winds in both of you to actualize, again, that very clear light nature of mind, blissful, immensely blissful, that meditates on emptiness. E aí usar esse consorte de forma a mexer com esses ventos, a movimentar esses ventos, para que ambos possam perceber essa consciência muito sutil da clara luz. So that is a little introduction to Tantra. Então essa é uma pequena introdução ao Tantra. Questions? Perguntas. Temos uma pergunta aqui do Fábio Medeiros. Diz, muito obrigado pela palestra, foi maravilhoso. Tem uma aproximação com o budismo há tanto tempo. Mas eu vou direto às perguntas. As deidades do budismo tântrico representariam virtudes do ser humano? E a segunda me parece uma prática que trabalhamos com as imagens da nossa mente. A ideia da vacuidade seria uma forma de esgotamento dessas imagens? Ok, vamos passo a passo, né? Quem fez a pergunta? Fábio Medeiros. So Fabio is making a question.
he's thanking you for the talk and saying he's been in Buddhism for so long. And he's asking if the tantric deities represent the virtues of the human being. First question. Yeah, the tantric deities are all emanations of the omniscient mind, the Buddha mind. Então, So they all represent, and they all are slightly different, so they represent different things, but they're all basically a manifestation of the omniscient, the Buddha mind. Então, as divindades tântricas são todas manifestações da mente búdica onisciente e são divindades muito diferentes entre si, então cada uma representa uma coisa, mas em essência, em suma, são todas todas representam a mente búdica onisciente. A segunda seria, me parece uma prática que trabalhamos com as imagens de nossa mente. A ideia da vacuidade seria uma forma de esgotamento dessas imagens? So he's saying that the tantric deities seem like The practice. a practice of working with the images of our mind. So would that kind of practice exhaust essa prática? A ideia da vacuidade seria uma forma de esgotamento dessas imagens? So would the idea of emptiness exhaust these images of our mind? No, No. Ok. no, because emptiness is a lack of inherent nature. Não, porque a vacuidade é a ausência de uma natureza inerente. It's not empty like there's nothing there like that in your mind anymore. It's a Não é- lack of inherent nature. Não é vazia no sentido de não ter nada mais lá. É vazia no sentido de não ter uma natureza inerente. Ok. So next question. Nós não temos mais perguntas até o momento. So we don't have any more questions until now. Okay, and is there anyone else who, Mais alguém? Anandro. Posso fazer uma pergunta? Bom, aqui no Centro Shualya a gente faz as nossas práticas nos sábados, né? De Tara, do Buda da Compaixão, Vajrasattva, e Tara, Buda da Vajrasattva, medicina. Buda da Medicina. Então, assim, aonde que elas se encontram, né? Dentro da expansão das 4 classes que a Venerável Amy falou. So here in our center, we do different practices like Medicine Buddha, Green Tara, Vajrasattva. Ela falou mais algum? Minha memória já está falhando. So, Compassion Buddha, Cherizig. So Venerable Namdro is asking, where would they fit in the 4 categories of Tantra? yes, thank you, yeah. Basically, there's first class, the class 1 of Tantra versions of deities, and there's also the different levels, the other 4 classes of, so for instance, Chenresig, which is the Buddha of infinite compassion. And if you're doing the Nungne practice that I mentioned Venerable Namdrol is doing often, you usually have an empowerment of a Kriya Tantra level of Chenresig in order to visualize yourself as Chenresig during that practice, right? But there's also highest yoga Tantra levels of Chenresig that exist. Então, basicamente, como nós temos essas 4 classes de Tantra, no caso do Nyune, o retiro que a Namdro faz, onde nós temos que tomar a iniciação de Chenresig para poder nos visualizar como Chenresig ao longo do retiro, ali nós estamos tomando iniciação de nível Kriya Tantra, que é o primeiro nível. Mas também existem outras formas de Chenresig nos outros níveis de Tantra, que aí seriam necessários outros níveis de iniciação para o mesmo Buda. And so, for instance, with Tara, there's a Kriya Tantra version of Tara, like a green Tara, that you can get a blessing or an initiation, an empowerment of, so that when you say the green Tara mantra, Om Tare Tu Tare Tu Soha,
it has a little bit more power once you've taken that empowerment from a qualified guru, and once they've given you then that lung or oral transmission of that mantra. E, por exemplo, o Tara, que nós podemos, o Tara verde que nós fazemos, nós podemos tomar uma bênção ou a iniciação em si. E quando nós fazemos isso, toda vez que nós fazemos a prática e repetimos o mantra, Om Taritu Tarituri Soha, isso se torna mais poderoso pelo fato de nós termos tomado a iniciação. Faltou alguma coisa? And then there's also the Chittamani Tara version of Tara, and that's a highest yoga tantra version. E também existe a prática de Chittamani Tara, que aí ela pertence à quarta classe do Yoga Tantra superior. So she's actually not in union, not a deity in union. Então ela não é uma divindade em união. But the way you're doing the practice and visualizing her and working with the same mantra is a slightly different visualization. So that's considered a highest yoga tantra version of her. Mas a forma que nós fazemos a prática e trabalhamos com mantra é considerado feito de uma forma um pouco diferente da prática de Tara do Kriya Tantra. Mas, ao mesmo tempo, ela é considerada como Yoga Tantra superior, apesar de ser a mesma visualização. So some of the deities like Tara and Vajrayogini and Medicine Buddha and things generally are, some of them have a highest Yoga Tantra, but they're not, in a sense, the traditional with two in union, like with a consort. Então, de certa forma, certas práticas como o Buda da medicina, Tara, Vajrayogini, eles têm também práticas no nível de Yoga Tantra superior, mas não são consideradas tão clássicas, assim, da mesma forma que as divindades, duas divindades numa só. I know with Tara and Vajrayogini, in order to get those initiations, you actually have to have another highest Yoga Tantra initiation prior in order to get those, because they're not kind of complete in their own sense. You can certainly get enlightened doing those practices, but there's slightly different versions. Vajrasattva as well has a Kriya Tantra, but then it has a higher level that like Lama Zopa Rinpoche specifically gives once in a while. E, por exemplo, na prática de Tara ou de Vajrayogini, normalmente quando nós vamos fazer essas práticas, nós temos que tomar a permissão através de outra prática de Yoga Tantra superior, tomar a iniciação de uma outra divindade que seja mais completa em si, no sentido de ter duas divindades em união. Porque, por exemplo, até a prática de Vajrasattva, que o Lama Zopa faz de vez em quando, também tem o nível do Kriya Tantra e o nível do Yoga Tantra superior. O Lama Zopa dá a iniciação desse Yoga Tantra superior de vez em quando. But some of the more traditional highest Yoga Tantra deities that we're familiar with are with you in union, that we've seen images of are Kala Chakra, Hevadra, Yamantaka, Chakra Samvara, and Guhya Samaja. Mas as divindades que nós mais clássicas que nós conhecemos do Yoga Tantra superior, que são divindades que estão em união, ou seja, duas divindades unidas em uma só, são Chakra Samvara, Hevajra, Yamantaka, Guhya Samaja. What's the last one? Chakra Samvara, Hevadra, Chakra Samvara, Yamantaka, Guhya Samaja, Kala Chakra. Kala Chakra. And there's many others, but those are just some of the main ones that we're used to. E tem muitas outras, mas essas são as principais que a gente está acostumado nessa tradição. Does that answer your question, Namdro? Isso responde sua pergunta, Nandro? So maybe we'll stop there. And I know we're a bit over time, and I want to just, I hope this has been helpful. Então, I am teaching a longer version of this a weekend in October for our New York Center that you can participate in, but it's only in English. Então, ela vai parar por aqui, já passou um pouco do tempo, mas ela espera que tenha sido benéfico para todo mundo e ela vai fazer um ensinamento mais longo sobre esse tópico em outubro para o centro de Nova York, que nós podemos participar, mas vai ser só em inglês.
And you can find that on my website. I'll just put that right here. Nós podemos encontrar isso no site dela, que ela vai colocar aqui para a gente ver. Oops, wait. Let's see if I can. I wrote. I can post it to everybody. I'm not sure. To everyone. I A don't think última I can post linhazinha it to aqui do everyone. e-mail. The last line has your email, no, has your Okay, thank you very much. I appreciate it. Anyway, I really want to thank you, Yuri, for the great interpretation. Thank you so much. Venerable Namdrol, thank you so much. And all of you that have shown up. I'm very grateful for your effort and your concentration. I know it's been a lot of talking, so I hope it's been helpful. I hope we can see each other again. And I wish you all the best to stay safe and healthy. And I'd also like to dedicate, and we are going to do some closing dedication prayers, but I'd just like to dedicate right now to whatever merit we may have created, whatever positive energy, can we invest it in our own practices to really turn our minds to something virtuous that will get us out of the pain and suffering more quickly so we can really benefit all living beings perfectly. Então, a Venerável Amy agradeceu a tradução, agradeceu o centro, agradeceu a presença de todos, ela espera que tenha sido benéfico e ela gostaria de dedicar para que toda a nossa energia na prática possa ser direcionada. I'm sorry, can you repeat the dedication? Yes, too. I'm just seeing somebody wrote a long thing in the chat, but I don't have time to focus on long messages in the chat when I'm teaching. So I hope we've clarified everything. It's okay, but can you repeat the dedication? Sure. I'd like to dedicate to that we could turn our minds as quickly as we can, dedicate it into the practice so we can really become Buddhas quickly and be of the most benefit to all living beings because people are really suffering right now. Então, dedicar para que nós possamos realmente engajar a nossa mente para nos tornarmos Budas o mais rápido possível e assim possamos aliviar o sofrimento de todos os seres, porque as pessoas estão sofrendo muito agora, nesse momento. I'd like to dedicate to some people I know that are very ill right now with serious cancer. Cindy Finfrock, my cousin, and Norma Harris, who lives in this area, well, very bad cancer, both of them, and Peter Kay, who is dying in Vermont of pancreatic cancer. And Kathleen Raffat is somebody recovering from serious cancer surgery. She's been on pilgrimages with me. And I'd like to dedicate that the COVID virus can be eliminated from the planet immediately and all other diseases and illnesses. And there'll be peace on earth right now. May the fires be extinguished on the west coast of the States immediately. We've had a lot of disruption. My friends, several of them have lost homes. The smoke is absolutely choking. So fires all over the planet, could they be eradicated? All the wars to be pacified. And if you can say a special prayer for the United States, we're going through some difficult times right now. We're just hoping we don't, have a big, a big civil war, but may we elect more enlightened leadership this November. Então, eu gostaria de dedicar para os pacientes de câncer que ela mencionou, para todos os problemas da pandemia no mundo, dos incêndios no mundo e, se nós pudermos, por favor, nos Estados Unidos, para que tudo corra bem na eleição e que a sociedade civil não tenha tantos problemas e esse tipo de coisas. Mencionou muito detalhe, mas eu queria resumir. Okay. So we're going to do these closing prayers. And also Jim Weber, he was the partner, he just passed away, was the partner of Tim McNeil, who ran Wisdom Publications in Boston, our publishing company, for years. And they've been together for 30 years. So he just died suddenly. So it was really, we can add him to the dedications. Lama Sangye Drugyone Drowa Chigyam Malupa
Dei Sala Ubajo. So I'd like to dedicate to the long lives of His Holiness the Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche. Dedicar para a longa vida de Sua Santidade Dalai Lama e Lama Zopa Rinpoche. And for great flourishing of your center. Oh, here's the other prayer. Oops. Okay. Para o grande florescimento do centro Joala. Okay. So if you want to read the prayer. Ok. Joia que concede, que realiza desejos. Eu sei que vai fazer, Nilo? Pode fazer. Não, pode fazer. Você. Joia que concede, que realiza desejos, fonte de toda a felicidade deste mundo, sem exceção. Ao incomparavelmente gentil Tenzin Gyatso, eu suplico que todos os seus sagrados desejos sejam espontaneamente realizados. Thank you very much. Oh, for Lama Zopa Rinpoche. Ao Lama que mantém o caminho moral do conquistador, que serve como generoso que tudo suporta, sustentando, preservando, espalhando a doutrina vitoriosa de Mandinats, que realiza com maestria orações magníficas honrando os três jóias. Salvador meio dos outros seus discípulos, por favor, tenha uma longa vida. Bom. Thank you very much. Can you just wait a second? Yes. So thank you so much, Venerable Amy. I think it was really amazing. It was very clarifying for people to put all together what is Lamrim and what is Tantra, and all the commitments and how we have to think about our Guru. I think it was really, really wonderful. Quer que eu fale? Bom, só estou agradecendo a Venerável Amy e falando para vocês que eu acho que foi uma explicação impressionante, porque ela conseguiu colocar, né, todo o Lamrim e depois o Tantra, e falando de todos os compromissos e tudo que a gente tem que pensar em relação ao mestre. Então, thank you so much and for the teachings, for the time that I have requested you quite lately to help us. E Yuri, imensamente muito obrigada. A gente sabe que não é uma tradução tão fácil, né? A gente agradece bastante. E tem várias pessoas agradecendo aqui. So some people are still on the chat. Again, we'd like to show our symbolic offerings that we usually we do in the end. So Yuri is making that offering for you from all of us. And yes, please, may you can teach us again and again. At some point, come to Brazil to meet us, to teach us directly, no in presence. Eu estou comentando com a Amy, agradecendo, fazendo esse oferecimento em nome de todos e também pedindo realmente que ela nos ensine, que ela dê mais e mais ensinamentos e que em algum momento ela possa vir ao Brasil e dê ensinamentos para a gente diretamente. Thank you. So much. Obrigado, I say? Yes. Avocado, you say? Obrigado. Obrigada. Too complicated. Okay. Thank you very much. Best to all of you, and great for the center flourishing, for your long lives, good health. Thank you so much. Yeah. And for a long life as well, and your health, and for your realizations. Então, dedicou longa vida ao centro, todos participam e assim por diante. Tá bom, gente? Obrigada, boa noite a todos. Good evening. Boa noite. So we can unmute and say good night. Okay. Yeah. Desmuto pessoal. So, eu pedi para todo mundo para... Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Vera. Oi.
tudo de bom. Thank you so much. Thank you. Boa Thank noite. you. Obrigada, Yuri. Gratidão. Gratidão. Claro. Obrigada. Obrigada, Yuri, também. Valeu, gente. Obrigado, Yuri. Valeu. Obrigado, Obrigada, Nando. tudo de Muito bom. obrigada. Obrigada, monge. Obrigada, Yuri. Obrigado. Obrigada, Nandro. Obrigada a todos. Good night. Good night. Good night. See you later. Stay well. Então, vou fechar aqui. Boa noite a todos. A gente vai estar disponibilizando isso em gravação. A gente informa isso via e-mail para vocês, que vai ser sempre o link no YouTube para vocês verem. Tá bom? Nossa. Obrigada, querida. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Nandro. Boa noite, Zé.